All set? All set, ready to rumble. Ready to rumble, ja. Okej, det är Friday Live igen och då tänkte jag att vi skulle faktiskt ta ett sista snack här med Phil inför slutet av säsongen. Morning, sir. Morning. How you doing? All right. Yeah, not too Bloody bad. cold today. -2 when I came in, but the sun's coming up, so we shouldn't be too long. Hopefully. Sounds good. Sounds good. Got a few quick fire questions for you. Not a problem. Be honest. I'll be honest. Right. The first one is looking back. Were you ever in doubt about getting the course in shape? No. Well, that was a simple answer. There you go. Yeah. Next. No. No, I knew we'd get there. It was just a question of patience, perseverance, and Mother Nature helping us out. As I said before, once we got the irrigation up and running, we knew we'd get the grass coming through. I've said it before as well. Thanks to the membership, the board, and everyone for their patience and letting me get on with what I knew were the right processes to get the grass coming through. We've got the grass. We've got the golf course. So yeah, more than happy with the results through the summer and towards the end of the autumn now. So we've got grass coming through, we're protecting it now, so hopefully next season we'll have an earlier start. Sounds good. So there we are. Yeah. Looking forward, obviously you've got your sort of goals on what you want things, how good things can be, but what's the main focus? Main focus next year will be on the fairways. Yeah. Obviously, at the start of the season, we didn't have a lot of the fairway irrigation up and running, so we were a little bit down on grass in certain areas with that. We had a lot of sand to negotiate at the start of the season on approaches to greens as well, or approaches to the approaches on the greens. So we didn't do as much work as we should have done, mainly because of the sand, the lack of irrigation. Once we started to get the irrigation up and running, thanks to Frank, we started to get the grass coming through. We then started cutting at regular heights on a regular basis, and they started to come back. So the processes that we're going to go through next year is we're going to actually have some fertiliser to put out onto the fairways, possibly 2 applications, one in spring and one in middle of sort of like June, July, August time, to actually help the grass grow. Now we have the irrigation. We've got the irrigation. We can put the fertiliser down. We'll get the fairways. In your mind, there's no real doubt that. No. Obviously, the lack of the irrigation at the start of the season didn't help certain areas on the course, and one of those was the fairways. Once we got the irrigation up and running, the grass started coming back. The addition of fertiliser will get a smooth coverage or good grass coverage out onto the fairways, which obviously aids filling in the gaps that we had due to the lack of irrigation. So we've got the irrigation up and running. We've got the fertiliser to be budgeted for, so it's not a problem. Sounds good. If you look at the whole sort of greenkeeping concept all around the world at the moment. What would you say are the biggest challenges for a course manager in the near future and possibly the longer future? Well, obviously the near future and longer term is the price of diesel. Price of fuel and the opportunities to get machinery. There's big problems for all the suppliers across Europe and the world generally with machinery because of the lack of spare parts due to the coronavirus lockdowns, etc. The Ukrainian war at the moment with oil and diesel prices going up, skyrocketing electricity sort of thing. So once we finished, I'll switch the lights off, so don't worry about that. That sounds good. So generally it's machinery trying to get hold of, spare parts trying to get hold of, because it's the supply chain's disrupted. But obviously for me, in my little bubble here at Halter, we're okay at the moment. We've got the backing of GML, which is a big company. So we can look forward to, the supply of machines from other courses if necessary. We can rotate around. We can rotate around.
we've got the buying power of GML for diesel and petrol for that, but obviously, you know, that's a knock-on effect for GML, as in, you know, the prices are going up for them as well. So hopefully, fingers crossed, you know. The other thing is more modern machines now are better fuel efficient. Of course, as well. So we've got that benefit as well. So you know, the more modern machines save on a little bit of diesel, and if not, I'll send people out with some scissors. Big scissors. Big scissors. Big scissors. Yeah. Right. As regards golf course, obviously, we're going towards the end now. Yep. We're planning now to to close the main greens. The main course, and open on a winter course the 1st of November. That's our plan. That's it. Yeah. We've got 18 red flags. Red. Yeah, I know. I said yellow in the last film. Sorry about that. They are actually red flags. Yeah. I'll tell him. We've got 18 red flags ready to go out. So next week, David, myself, and Mats will go out. We'll find a nice spot, fairway approach area of all the greens, plonk a winter cup in, red flag, into the cup on 1st of November. So you'll have 18 winter greens. 18 winter greens. Ready to go. And obviously David's wig is here. And hopefully we can play off the mats on the fairways. Just to protect the fairways a little bit, because there's no recovery, and obviously if you're hitting the fairways and it's wet, you're going to get covered in the mud. Sounds good. And that's us ready for winter. And how about you then? You're going to have a bit of a holiday. I've booked to go back on the 9th of December. I've not booked a return flight, don't worry. Or do worry. Do worry, I am coming back, or don't worry, I will be back, whichever way you take it. So plan is to come February time, back and ready to rumble. Back in time for my birthday. There you go. I'll give you the bumps. Right. Ready to go, fired up, recuperated, and hopefully, you know, we can start a little bit earlier than we did last season. So you know, we're ready to go. Machines are all getting serviced as we speak over the winter period. We've got Matt's myself over the winter to look after the course, so to speak. But once we're on the winter greens and winter cups, there's not a lot we can do. Well, we've got frost at the moment, so you know, if you're on the winter greens and the winter mats, you can go out. It's not a problem. Black marks on fairways will soon go. But obviously we want to protect the greens and the four greens or the approaches for the time being. So enjoy your winter golf. You crazy people. That, pleasant note. Not a problem. A huge thank you. No, it's fine. I've enjoyed it. I've enjoyed yourself and your staff. You've done a fantastic job this year. Thank you very much. I'm already looking forward to the next season. So am I. Can't wait for it to come along. Looking forward to it. Yeah. Looking forward to it. Raring to go. Going to the top. We are. We're getting that way. Like I say, it's a slow climb, and it was a slow climb to start with, but we got there. That's the main thing. Perfect. Cheers. Thanks for that. Thank you very much. Bye bye. Ja, det var fint slag in mot greenen där. Var börjar greenläsning? Greenläsningen börjar här. När vi lägger tillbaka torven här, hela min tankesätt nu är inne på alltså vart bollen är på green. Det jag gör hela tiden här, under tiden jag putsar klubban, är fundera på okej, vad har jag för linjen? Hur ser det ut formning runt pinnen alltså? Så greenläsning, det börjar alltså inte uppe på greenen. Det börjar alltså här på platsen du har slått ditt slag. Här är var du börjar samla in information. Häng med, ska ni få lite mer tips om greenläsning. På väg in mot greenen nu. Jag har mer eller mindre redan bestämt vilken linjen putten är. Jag kan se härifrån, jag kunde också se därifrån. Den är alltså lite svag vänster-höger. Kanske på grund av många års erfarenhet av golfspel. Men jag kan se det. Utformningen alltså runt hållet, hur bollen kommer falla. Så jag egentligen har redan bestämt linjen på putten. Hastighet kommer senare. Nu ska ni hänga med och få några tips om hur du riktar in alltså för att kunna få putten att rulla alltså mot din aim point.
Ja, på väg alltså upp till greenen så har jag tittat och jag mer eller mindre har klart för mig ungefär vilken linjen jag kommer alltså att slå min putt på innan jag ens har ställt mig bakom alltså bollen. Och en liten trick som ni kanske aldrig har sett tidigare, då ska vi markera bollen såklart. Där är min markeringsknapp, en stor blaffig sak som jag använt i många års tid. Och där har jag en svart linje som jag ritar alltså på själva markeringsknappen. Så vad jag gör nu när jag markerar bollen, jag ställer alltså markeringsknappen bakom bollen så att jag har den riktad i den linjen som jag har tänkt mig jag ska putta. Tar upp bollen och nu är det dags att förbereda putten. Och det är den här tiden du har alltid när någon annan ska putta. Och det är här du ska samla in din sista information. Men det som är bra med det här tipset är att då har jag den svarta linjen på bollen redan riktad in mot vad jag tycker jag ska nog starta bollen mot min aim point alltså att få alltså golfbollen i hålet. Sedan är det bara att ta när det är dags för min tur. Då har jag min golfboll där, ritar med en svart linje också. Ta det sista beslutet. Lägger nu linjen efter linjen på markeringsknappen. Nu har jag de två linjer ihop här nu. Tar upp markeringsknappen. En liten övningssving att få en känsla för min putt. Men greenläsning, det var färdig för ett tag sedan. Och då ska vi se härifrån om vi kan rulla ner putten. Och kanske till och med sätta den. Så, lite vänster höger var det. Jag gissar ganska bra. Men som sagt, min greenläsning den börjar alltså tillbaka på fairway efter jag slår slaget in på green. Där är hela processen. Och det var veckans tips. Ja, så avslutar vi den här veckans Friday Live med alltså att ge ett stort tack till alla ni som har gillat och delat alla inlägg som jag har lagt ut alltså under 2022. Vi kommer ihåg hur det var tidigare när man köpte sina dagstidningar på morgonen och man satt hemma och läste. Informationsflödet nu för tiden är enormt. Det finns liksom information överallt. Ni har era computers, datorer, laptopar, iPadar, telefoner och numera så lever vi väldigt mycket i den här lilla enheter om man säger så. Och Hulta finns som ni säkert redan vet alltså på Facebook, på Instagram, på YouTube, på TikTok och självklart också på hemsidan. Och jag har försökt under de senaste åren, framförallt sedan 2020, att hålla er uppdaterad med vad som händer på Hulta Bollebygd Golfklubb. Alltså bra inlägg med bra content som gör att ni blir alltså fast. Ni tittar gärna på alla inlägg som vi lägger ut alltså. Och vi är för tillfället rankade på plats nummer 14 i Sverige. Och det känns riktigt kul med tanke på för en 4-5 år sedan så var vi knappt alltså med på rankingen, nästan sist alltså. Så vi har kommit upp en bra bit på listan kan man säga. Totalt sett så om man räknar ihop det hela så har vi cirka 2,5 miljoner alltså interaktioner sedan alltså 2019. Så vi är absolut på rätt väg. Och jag återigen säger ett stort tack till alla ni som gillar och delar alla inlägg som vi, eller jag, lägger ut här på Hulta. Ja, och då var det slut på denna veckans Friday Live. Jag kommer köra en Friday Live till innan jag går på lite semester. Det blir nästa fredag förstås. Och då blir det en liten show som ni får titta på. Men sist och inte minst, passa på nu, spela några rundor till. Det är fina vackra dagar efter frosten har släppt. Och green fee, det kostar bara 300 kronor alla dagar, alla tider. Och som vanligt, vi ses på klubben.